This call is now being recorded. Okay, good evening all. Let's start today's session on constitutional law. The topic will be the continuation on the previous topic, that is emergency provisions. The session will be handled by Safi Mohan sir, Assistant Professor, Govt College, Thiruvananthapuram. Sir, on to you. Thank you very much, Sridhar. Good evening, all. So now we are dealing with emergency provisions, and now we are dealing with the second important area, which is the state emergency. As we usually call the state emergency. So, so I think you have a awareness of what is actually national emergency, because last class we had discussed different areas of national emergency. I would like to once again repeat some of the important provisions of national emergency. അതൊന്ന് you please note, and അതൊന്നും കൂടെ പറയുന്നത് there is a relationship in between. We need a comparative study. We have to study what is the fundamental difference between the state emergency and the national emergency. I already explained the fact that this is something which reflects the unitary character of the Constitution. The emergency is itself something which reflects the unitary character of Indian Constitution. That is the first thing. Whatever maybe it is, doesn't matter whether it is national emergency or the state emergency or financial emergency, which is actually a reflection of the unitary character of the Constitution. I mentioned some of the important sections of the sections which are dealing with the national emergency. So can you just mention some of the sections, some of the articles which are dealing with national emergency? നാഷണൽ എമർജൻസിയിൽ ഞാൻ ഏതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തതെന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് പറയാമോ? What are the different articles that we discussed in the last class? ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഏതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? Can you mention at least one of the article? ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ഏതെങ്കിലും നാഷണൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് can you mention at least one of the article which deals with the national emergency? Okay, very good. So നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയാസ്, as web admin mentioned, the first one is article 352, then article 353, then article 354, then article 250, yes, article 354, then article 250, then article 84, then article 366, then article 358, then article 359, etc. etc. So അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇനി സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസിയിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ which are the provisions relevant as far as the state emergency is concerned? Can you mention any of the specific articles which are completely related to the state emergency? State emergency ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എനി ഓഫ് ദ പ്രൊവിഷൻസ്, ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻസ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻസ്? യെസ്. സോ നമുക്ക് 356, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ 356 തുടങ്ങാം. So what article 356 of the Constitution says? It is the heading of article 356 is the provision in case of failure of constitutional machinery in states.
that is actually the heading of Article 356. This is a very important title because which we are saying that this is a state emergency. So ആദ്യം ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പോവാം. What is the difference between national emergency and state emergency? For example, both are declared by President under different articles. Article 352, national emergency is declared by the President, and the state emergency is also declared by the President. Second point is the presidential satisfaction is required in case of national emergency and in case of state emergency. So you please note the word satisfaction. Satisfaction is a very important thing, and in number of judgments, including in SR Bombay versus Union of India, the Honorable Court held that, Supreme Court held that presidential satisfaction means the satisfaction of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. Presidential satisfaction means the satisfaction of the Council of Ministers, because the state emergency or the national emergency can only be declared by the President on the recommendation of the Council of Ministers. That is an important point. So it can be done with the aid and advice of the Council of Ministers. So that is a fundamental one of the point as far as the national emergency and the state emergency is concerned. Both are declared by the President. The second point is both are declared by the President on the recommendation of the Council of Ministers. Third point is the grounds. The grounds which are mentioned under Article 352 and which are mentioned under Article 356. The ground mentioned under Article 352, what are they? Chat box chat you. The ground mentioned under Article 352. Article 352 അനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നാഷണൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി. കാരണം ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കമ്പാരിസൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ നാഷണൽ എമർജൻസി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി. So what are the grounds in which the national emergency is declared under Article 352 is a question. Okay, external war, external aggression and armed rebellion. Right. This is the correct answer, and internal disturbance was there, but it was repealed and replaced by armed rebellion. But what is actually the ground for declaring state emergency? State emergency declare cheyaanaayittulla ground endana? What is the ground? The ground is mentioned under Article 356. You please note that ground. That ground is the failure of constitutional machinery in the state. Constitutional machinery fail ആയി, that is the ground. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഷീനറി എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഷീനറി ആൻഡ് അതെങ്ങനെ ഫെയിൽ ആവുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ വി ഹാവ് എ ഡീപ്പർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഷീനറി ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ഡു ഇറ്റ്സ് ഫെയിൽ. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡീപ്ലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ the preamble of the Constitution and the fundamental rights and directive principles of state policy. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഡീപ്പർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? നിങ്ങൾ ഇതിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡീപ്പർ വാല്യൂ ആയിട്ട് കാണുന്നത്? ആ വാല്യൂവിന്റെ ഫെയിലിയർ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് നാഷണൽ എമർജൻസി, സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി. അങ്ങനെ ഒരു ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാല്യൂസിന്റെ ഒരു ഡിറ്റോറേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു ഹൗ മെനി ടൈംസ് national emergency is declared? As you know, that the national emergency is declared in 3 times.
we already discussed in 1961, 1972, and 1975. But the state emergency was declared more than 100 times. It was declared on different reasons. The reason, as mentioned in the Constitution, is actually the failure of constitutional machinery in the state. So, എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ആസ് എ law student, what is actually the deeper value of the Constitution? That is the most important question that is in front of the central government while declaring a state emergency under Article 356 of the Indian Constitution. എന്തുപറ്റി? സ്ലൈഡ് വിസിബിൾ അല്ല ഇതായിപ്പോയത്. Sorry sir, 1 minute. മതി, പതുക്കെ മതി. You take your own time, no problem at all. So, പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ ഈ ഒരു 356 നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത്. 356 കണക്ട് ചെയ്ത് കാണേണ്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രീവിയസ് ആർട്ടിക്കിൾ 355. സോ യു പ്ലീസ് നോട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ 355 ഓൾസോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് സ്പെസിഫിക് ആസ് മെൻഷൻ ബൈ ദി അഡ്മിൻ, ബിക്കോസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് national emergency, the grounds are very specific. For example, war, external aggression, and armed rebellion. The grounds are very, very specific. But as far as the national emergency, state emergency is concerned, the grounds are not specific. But at the same time, what is actually mentioned? It is mentioned that the failure of constitutional machinery in the state. അപ്പോൾ failure of constitutional machinery in the state എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്? അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഡീപ്പർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? അതിന്റെ ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ബിക്കോസ് യു ആർ എ ലോ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, ആൻഡ് ചില ആൾക്കാർ ലോയേഴ്സ് ആണ്, ചില ആൾക്കാർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ആൻഡ് സം അതർ ആർ ലോ ടീച്ചേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ജസ്റ്റിസ് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഈസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലിറ്ററസിയാണ്. അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് വൺ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് constitutional literacy, and by way of constitutional literacy we can change the law, and by way of changing the law we can change the society, we can make social change. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഈ 3 things are closely connected. For example, constitutional literacy, law reforms and social change. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ it is a genuine question that what is actually the deeper value of the constitution? Constitution the deeper value endana, because it is closely related to article 356 of Indian Constitution, which is actually in many times misused, and in some specific occations which are used. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇറ്റ് വാസ് ഹാപ്പൻ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 75 years. അതിന് അംബേദ്കറിന്റെ ഒരു കമന്റും ഉണ്ട്, യു ഹാവ് ടു യൂസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് യു നെവർ മിസ്യൂസ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. If anybody misuse the constitution, then I will be the first person who burned the constitution, even though I am responsible for the creation of the constitution. And I believe that this is one of the perfect document ever made in India, because of so many genuine reasons. So I am asking one of the reason, that is, what is actually the deeper value of the constitution? A deeper value of the constitution touch ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു കോംപ്രമൈസ് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി വേണ്ടി വരുന്നത്. ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. ദാറ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ
is essential because of Article 355, because Article 355 of the Constitution saying the fact that it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance, and to ensure that the government of every state is carrying on accordance with the provisions of this Constitution. Carrying on accordance with the provisions of the Constitution. So, ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ആക്ച്വലി ദി ഒരു ഡീപ്പർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, വാട്ട് വുഡ് ബി യുവർ ആൻസർ? ആരെങ്കിലും ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണമെന്ന് ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് യു വാണ്ട് ടു സ്പീക്ക്. എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു വാട്ട് ഈസ് യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ ഡീപ്പർ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ? ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഈ നിയമത്തെ എന്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത്? വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ മിയർ ഡോക്യുമെന്റ് or what is the relevancy of the law? Because Article 356 demands the correct understanding of the Constitution is essential in order to declare a state emergency. Because in many judgments, the Honorable Supreme Court held that Article 356 is misused, and that is the one of the major reason why whenever there is a declaration on the part of the Union by using Article 356, that decision is always subject to judicial review. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ നടക്കാറുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി വെരി സെൻസിറ്റീവ് ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് മിസ്യൂസിങ് ദിസ് പ്രൊവിഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വാസ് ദി റീസൺ വൈ SR Bomme versus Union of India judgment is a very, very classical judgment as far as the Article 356 is concerned. Article 356 is concerned. So, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ്? ഇപ്പോൾ SR ബൊമ്മയുടെ കേസ് വേണമെന്നില്ല, ബിക്കോസ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് the essential elements of Article 356. In order to discuss the important relevant provisions of Article 356, we have to look into Article 355, and I already explained what is Article 355, because Article 355 of the Indian Constitution saying the fact that it shall be the duty of the it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance, and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of the Constitution. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്താണ് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള റീസൺ? ക്യാൻ യു സജസ്റ്റ് എനി പർട്ടിക്കുലർ റീസൺ? Because the specific grounds are not there in Article 356. ഒരാൾക്കെങ്കിലും അതിലൊരു ഗ്രൗണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്ത് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ? എന്താണ് ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ? സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സീരിയസ് ഇഷ്യൂ എന്താണ്? What is a serious issue? Okay, governance of the state. Yes, because Constitution is something which is all about governance. Constitution is something which is all about governance. Governance ആണ്. There is no doubt about it. Constitution is something which is all about the governance. പക്ഷെ governance എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഗവേണൻസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ആർട്ടിക്കിൾ 356 നമുക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് വരുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മിഷനറി ഫെയിൽ ആവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം, അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ.
Constitutional machinery fail ആവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം can you explain? Political crisis, very good. Political crisis is a reason because democracy is one of the basic structure of Indian constitution. Because in every political crisis, then the question will arise, what extent the democratic value of that country, that state is protected effectively, which is a very important question. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായ ഒരു പോയിന്റ്. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മിഷനറി ഫെയിൽ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the values of the constitution fail because of some genuine reasons. Sometimes it may be the failure of the socialism, sometimes that may be a failure of secularism, sometimes there may be a failure of democracy, sometimes there may be a denial of mass justice, because justice is something which is an integral part of the preamble of which is mentioned under the preamble of the constitution: economic justice, social justice, and political justice. Then there is some violation of basic human right of individual. If there is a frequent denial of the human rights mentioned under part 3 of the constitution, especially violation of article 14, article 19, article 21. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊവിഷൻസിന്റെ വയലേഷൻ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് എന്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. സോ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മിഷനറി കലിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിന് കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർമാലിറ്റി ആസ് മെൻഷൻഡ് ഹിയർ? The procedure formality as mentioned here is we can visible in the slide. Who is declaring this emergency? It is President. What is the procedure formality? On the receipt of a report from the governor of the state, and appointment of governor is also reflecting something, the unitary character of the constitution as far as the union is concerned. Union സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു യൂണിറ്ററി ക്യാരക്ടറിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഗവർണർ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിപ്പോ കേരള ഗവർണർ എപ്പോഴും പല തീരുമാനങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരളക്കെതിരെ എടുക്കുമ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് എ നോമിനി ഓഫ് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കും, ഗവർണറിലൂടെ ശ്രമിക്കും. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗവർണർ ടേക്കിംഗ് സം aggressive steps. There is sometimes some decision taken by the governor may be right and some decision taken by the governor may be wrong. But ultimately, the governor is a nominee of the central government. Therefore, the governor is working during the pressure of the president. And as you know that the president is also an integral part of the union. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കേരള ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കാം. കേരള ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി പഠിക്കാം. കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തില് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് 1957 അപ്പോൾ ആ 57 സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി വന്നതുകൊണ്ടാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റി വന്നതിന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മിഷനറിയുടെ ഒരു ഫെയിലിയർ തന്നെയാണ്. ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ജനങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പിന്നെ ഈ റിലീജിയനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. വൺ ഈസ് ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദ ഗവർണറുടെ റെക്കമെൻഡേഷനോടുകൂടി, അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ്. സോ രണ്ട് രീതിയിൽ, അത് ഒന്നിൽ ഗവർണറുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണറുടെ റെക്കമെൻഡേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അപ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് മീൻസ് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ദ ഓണറബിൾ സുപ്രീം കോർട്ട് ഹെൽഡ് ദാറ്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മീൻസ് ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ റീസൺ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what will happen? The president will declare a state emergency
ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെ അധികാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സ്റ്റേറ്റിന്റെ അധികാരങ്ങൾ എവിടെ പോകുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഇസ് മെൻഷൻ ഹിയർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ്. പ്രസിഡന്റിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു. പ്രസിഡന്റിലേക്ക് വരുന്നത് ഏതൊക്കെ അധികാരങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോ അവിടെ ഒരു അസിമുലേഷൻ ഓഫ് പവർ ആണ് വരുന്നത്. ആ പവർ ആരിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്. സോ യു പ്ലീസ് നോട്ട് ദ പോയിന്റ്, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, നമ്പർ 1. ആൻഡ് ദ പവേഴ്സ് എക്സസൈസബിൾ ബൈ ദ ഗവർണർ, second point, and the powers vested in the hands of any body, that is also a very important point. And the next point is the powers exercisable by any authority in the state other than the legislature of the state. ഇത് ആരിലേക്ക് പോകുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി വെസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദി പ്രസിഡന്റ്. സോ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ അധികാരം ആരിലേക്ക് പോകുന്നു ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി രണ്ടാമത് നമുക്ക് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവറിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവേഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. ഫസ്റ്റ്, അസ്യൂമിങ് ദ പവേഴ്സ് ഓഫ് taking the powers of the government of the state, and also taking the powers of the governor or any authority or any other institution. That is what first happens. And secondly, what happened is declaring that the powers of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of the parliament. So, പാർലമെന്റിന് നിയമസഭയുടെ നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അധികാരങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് വെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എ വെരി ക്രൂഷ്യൽ പോയിന്റ്. ഇതേ അധികാരം നാഷണൽ എമർജൻസി സമയത്ത് പാർലമെന്റിൽ വെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അധികാരം സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി സമയത്ത് വെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആർട്ടിക്കിൾ 356. എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നാഷണൽ എമർജൻസി സമയത്ത് ഇതേ അധികാരം പാർലമെന്റിൽ വെസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ്? ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് അല്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ LLB ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാം പാസ്സാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ലേണിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാം വിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില സ്ട്രാറ്റജീസ് വേണം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് ഇത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ഇതിന്റെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊക്കെ പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരിലും കഴിയില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാവരും പാസ്സാവണമെന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അതങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമേ പാസ്സാവത്തുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർ പാസ്സാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജെന്യൂനായിട്ട് ഈ ഒരു വർക്ക് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ പാസ് ദി എക്സാമിനേഷൻ. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളൊരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എക്സാംസിനെ നേരിടുന്ന സമയത്ത് ലാർജർ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നിങ്ങൾ നേരിടുന്നത്. ആൻഡ് യു ഓൾസോ എക്സ്പെക്ട് ക്വാളിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ അക്കാഡമിക് ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് നമ്മൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. എവറി ഡേ വി ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ് അവർ അക്കാഡമിക് ക്വാളിറ്റി. ഈ അക്കാഡമിക് ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം വേറൊന്നുമില്ല, പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. യെസ്, ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ആക്ച്വലി ആർട്ടിക്കിൾ 250. 250 ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 250 അനുസരിച്ചാണ് നാഷണൽ എമർജൻസി ആർട്ടിക്കിൾ 352 അനുസരിച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റിന് നിയമം കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള അധികാരമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇൻ കേസ് ഓഫ് state emergency, this power will be vested in the hands of parliament under article 356. 356 അനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത്. It is mentioned in article 356. So what is actually happening? Number one, assuming to himself, I mean the president, all or any of the functions of the
executive of the state or any authority except those of the High Court. Very important point. Very important point is High Kodadiyude ഒരു അധികാരങ്ങളും ഡ്യൂറിങ് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി യൂണിയൻ എടുത്തു കളയാനായിട്ടുള്ള അധികാരമില്ല. കാരണം ജുഡീഷ്യറി ഈസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. ജുഡീഷ്യറിയിലേക്ക് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരം സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി സമയത്ത് സെൻട്രലിനില്ല. ജുഡീഷ്യൽ പവർ will remains very stable. Whether that judicial power of the High Court is constitutional or not, the Constitution കൊടുക്കുന്ന അധികാരമായാലും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അധികാരം ആയിരുന്നാലും that power will remain doesn't matter whether it is a constitutional power or a statutory power. പക്ഷെ ഇതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ എമർജൻസി വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത്. നാഷണൽ എമർജൻസി വരുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഏതെങ്കിലും അധികാരങ്ങൾ പോവോ? നാഷണൽ എമർജൻസി വരുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഏതെങ്കിലും അധികാരങ്ങൾ പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് അധികാരമാണ് പോകാൻ സാധ്യത ഉള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഏത് അധികാരമാണ് നാഷണൽ എമർജൻസി സമയത്ത് സുപ്രീം കോടതി ഏതെങ്കിലും അധികാരം പ്രസിഡന്റിന് എടുത്തു കളയാനുള്ള അധികാരമുണ്ടോ? യെസ് എന്നും വേണമെങ്കിൽ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, നോ എന്നും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് എടുത്തു കളയാം. ബൈ യൂസിങ് വിച്ച് ആർട്ടിക്കിൾ? ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 32 സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Which is Article 359. Article 359. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ, സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു അധികാരവും തൊടാൻ പറ്റില്ല, ഇൻക്ലൂഡിങ് ആർട്ടിക്കിൾ 226. ഒരു അധികാരവും തൊടാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് യു നോ ദാറ്റ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. അതിലേക്ക് ഒരു സമയത്തും കോടതിക്ക് ഒരാൾക്കും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഡെമോക്രസി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യത്തുള്ളൂ, ഡെമോക്രസിക് വാല്യൂസ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടത്തുള്ളൂ. That is the reason why the union cannot interfere in the judicial function of the state while a proclamation of emergency is in operation during under Article 356. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു അധികാരം. അതായത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവേഴ്സ് പ്രസിഡന്റിൽ വെസ്റ്റ് ചെയ്യും, സ്റ്റേറ്റിന്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ പാർലമെന്റ് വെസ്റ്റ് ചെയ്യും. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ പവർ ഒരിക്കലും ആരിലും വെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ജുഡീഷ്യറിയിൽ തന്നെ വെസ്റ്റ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് judicial power cannot be vested in any institution, or it cannot be suspended, because Indian judiciary is absolutely independent, and Indian judiciary is the watchdog of the values of the constitution, fundamental rights, and they are the guardian of the constitution. അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുക്കൂ. യെസ്, ഓക്കെ. സോ ഇതിൽ another important comparison, അതായത് the national emergency can be revoked or varied by a subsequent proclamation, like national emergency which is mentioned under Article 352. Like national emergency, the state emergency can be revoked and the state emergency can be varied by a subsequent proclamation. ഇനി നാഷണൽ എമർജൻസിയുടെ പീരീഡ് ആണ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ദ പീരീഡ് ഓഫ് നാഷണൽ എമർജൻസി? നാഷണൽ എമർജൻസി എത്ര നാൾ റിമെയിൻ ചെയ്യും ഒരു പ്രാവശ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ? സ്റ്റേറ്റ് റാറ്റിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്ര നാള് നിൽക്കും? പാർലമെന്റ് റാറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നാൾ നിൽക്കും? പാർലമെന്റ് റാറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാഷണൽ എമർജൻസി എത്ര സമയമാണ് നിൽക്കുന്നത്?
Yes, the right answer is very good. It is 1 month. പക്ഷെ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ it will remain for 2 months. After the 2 months, it should be ratified by the parliament. Ratify ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will continue for a period of 6 months. Next slide. എന്നിട്ട് it will continue for another period of 6 months. And then the total period shall not be extended more than 3 years. So these are very important. Number one is if it is not ratified, it will remain for 2 months. And if it is ratified, it will remain for 6 months, and it can be continued for further 6 months by way of ratification. And the total state emergency period shall not exceed 3 years from the date of proclamation of a state emergency under Article 356. These periods are very important because examination ചോദിക്കുന്നത് ഈ particular പീരിയഡുകളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ it is very important. So next slide ഒന്ന് എടുക്കോ. Next slide. Okay. ഇനി എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ I already explained Article 355 and I already explained Article 356. ഇത് ഏത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോയിൽ നിന്നാണ് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അറിയോ? Because one of the speciality of Indian constitution is the largest borrowed constitution law in the world. Because many of the provisions of the Indian constitution were borrowed from many other constitutions. So the answer is the Germany. The German constitution, it is borrowed from the German constitution. Doesn't matter whether it is state emergency, national emergency, it is borrowed from the German constitution. So it is not an original provision of the constitution, but it is actually a borrowed provision of the constitution, not only from the German constitution, but also from the Government of India Act of 1935, because we incorporated many of the provisions of the constitution from the Government of India Act of 1935, which is a very important earlier statutory law, which is actually a pre-constitutional law. So that is the most important thing. So ഇവിടെ വരുമ്പോൾ I already explained 2 important articles related to state emergency, Article 355 and Article 356. ഇനി Article 357ലാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. What is actually the title of Article 357? Exercise of legislative power under proclamation issued under Article 356. Article 356 അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രൊക്ലമേഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവറിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആസ് യു നോ ദാറ്റ് ഇന്ത്യ ഈസ് എ ഫെഡറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് എ ക്വാസി ഫെഡറൽ സ്പിരിറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലെക്റ്റഡ് ഇൻ ദ 7th ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലെക്റ്റഡ് ഇൻ Article 245 to Article 254. It is reflected in many judgments, and that federal structure of the constitution is also declared as one of the basic structure of Indian constitution in so many judgments. So if legislative power എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, I already mentioned what will happen in the case of legislative power. It has been declared that the power of the legislature of the state shall be exercisable by or under the authority of the parliament. And also the president can also make an ordinance while a state emergency is in operation. The president can declare an ordinance under which article? President can declare an ordinance under from list 2 from a state list, the matter enumerated in the state list, by using which article? By using Article 123 also, because Article 123 of the Constitution deals with the ordinance making power of the president.
because normally the president is empowered to make an ordinance on the matters enumerated in list 1 and list 3, because wherever the parliament is competent to legislate, where the president can also make an ordinance under article 123. But at the same time, when the state emergency is declared by using article 356, by virtue of article 357 and by virtue of article 123 of the constitution, the president can make an ordinance from list 2. That is also a very important point as far as the legislative power of the state is concerned. And so the legislative power of the state will be vested in the parliament, as well as the legislative power will be vested in the hands of the president. So the parliament, the parliament can enact a statute for the state, and the state the president can also make any ordinance for the state. And also very important point is ഈ ഒരു അധികാരം law making power president can delegate. That is the word is very important, is delegate. So you please note the point delegate. Delegate means ഈ അധികാരം വേറൊരാളിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, and to such condition as he may think fit, and the power conferred to any other authority to be specified him in that behalf. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അധികാരത്തിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് പ്രസിഡന്റ് പവർ കൺഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് അതോറിറ്റി ക്യാൻ ഓൾസോ മേക്ക് റൂൾസ്, മേക്ക് ലോസ്. അത് ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ ആണ്, ഡസന്റ് മാറ്റർ, ബട്ട് ദാറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഇസ് പെർമിറ്റഡ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 357. ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഒരു ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും വിച്ച് ഈസ് മെൻഷൻ, ഓൾസോ മെൻഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് റവന്യൂ പവറിനെ കുറിച്ചും വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ മെൻഷൻ. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. അത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കാര്യത്തിലും പ്രസിഡന്റിന് തീരുമാനം എടുക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പീരിയഡ് ടൈം, ആസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ നാഷണൽ എമർജൻസി വിച്ച് ഈസ് മെൻഷൻ അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 354. അതേ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കൺസോളിഡേഷൻ ഫണ്ട്, യു നോ ദാറ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ ഫണ്ട് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ദ യൂണിയൻ ആൻഡ് കൺസോളിഡേഷൻ ഫണ്ട് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റേറ്റ്, ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, സെൻട്രലിന്റെ കാര്യത്തിൽ സെൻട്രൽ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം a state emergency is declared, then it can be decided by the president what extent the expenditure of the state by using the consolidation fund of the state, what extent it can be sanctioned or not. It can be determined in case of expenditure from the consolidation fund of the state, and it shall be decided by the parliament. And in case of the other matters relating to the financial matters, the president can also make ordinance, which is specifically mentioned. So ultimately, even the not only the executive and the legislative power will be vested in the hands of the union, but also the financial power is also for a certain extent, which is completely vested in the hands of the union. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി സമയത്തും നാഷണൽ എമർജൻസി സമയത്തും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, സോ വി റെഫേർഡ് 3 important articles. You please note, we referred 3 important articles, and you have to read this article today itself. നിങ്ങൾ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് നിങ്ങളൊന്ന് വായിക്കണം. ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, that is article 355, 356 and 357. ഇനി ഈ പ്രൊക്ലമേഷൻ സമയത്ത് ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നു, പാർലമെന്റ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നു. ഈ നിയമം അവിടെ റിമെയിൻ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രൊക്ലമേഷൻ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞു, എന്നാൽ ആ നിയമം നിലനിൽക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർക്ക് തീരുമാനിക്കാം? അത് സീസ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അത് തീരുമാനിക്കാനായിട്ടുള്ള അധികാരം കോമ്പീറ്റന്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് അതർ അതോറിറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ആ ഒരു പ്രൊക്ലമേഷന്റെ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ നിയമത്തിന്റെ ഓപ്പറേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. വെദർ ഇറ്റ് ഓൾട്ടർ ഓർ വെദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ഓർ വെദർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അമെൻഡഡ്, അത് കോമ്പീറ്റന്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, ഓർ അതർ അതോറിറ്റീസ്. ഇനി ഇവിടെ
ഒരു പോയിന്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the question is whether the national emergency is subject to judicial review or not, or whether the state emergency is subject to judicial review or not. I already mentioned the fact that the state emergency is subject to judicial review. National emergency is also subject to judicial review on the ground of malafidness. Malafide ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നാഷണൽ എമർജൻസി ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന് സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ആവുന്നുള്ളൂ. ഐ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ, അത് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഇൻ വേരിയസ് റീസൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് ലോ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ SR ബൊമ്മെ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ കേസ്. അപ്പോൾ SR ബൊമ്മെ വേഴ്സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന കേസിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു 10 points ആർ വെരി വെരി റിലവൻറ്റ്. ഈ 10 points റിലവൻ്റ് ആവുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി സംഭവിച്ചു ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി എപ്പോഴും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗവൺമെന്റും സെൻട്രലിൽ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വരുന്ന സമയത്താണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് വന്നപ്പോൾ സെൻട്രലിൽ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് കേരളയിലെ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി 1956 ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കൂ, ഇപ്പോ സെൻട്രൽ ഭരിക്കുന്നത് BJP ആണ്, സ്റ്റേറ്റ് ഭരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എമർജൻസിയുടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്താണ്. സെയിം ഐഡിയോളജി ഉള്ള ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യില്ല. സോ അവിടെയാണ് ദ യൂസ് ഓർ മിസ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. അപ്പോൾ വളരെ ഭയങ്കര ജെന്യൂൻ സാഹചര്യത്തിലല്ലാതെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് പോയിട്ടില്ല. ഒരു 99% ഓപ്പോസിറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുന്ന സമയത്താണ്, സ്റ്റേറ്റിലെയാണ് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്, ഇത് അബ്യൂസ് ഓഫ് പവർ ആണോ ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. ദെൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസൈഡഡ് നോട്ട് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ബൈ യൂസിങ് Article 131 of Indian Constitution, because there is a genuine dispute in between a state and a union, and if there is any dispute in between the state and union, then the original jurisdiction is completely vested in the hands of the Supreme Court under Article 131 of Indian Constitution. അപ്പോ ഇത് വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഈ SR ബൊമ്മയുടെ കേസിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കേസ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ 1994, സുപ്രീം കോർട്ട് 1918. ഈ കേസ് വരുന്നപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റിൽ, അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി അല്ലാതെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റില് സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഓൺ ഡിഫറെന്റ് റീസൺസ്. അപ്പോൾ ജുഡീഷ്യറി ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ട് ജുഡീഷ്യറി മെയ്ഡ് സം ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിമാർക്സ് ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി specifically mentioned some guidelines, and the judiciary made some very important valuable point with respect to Article 356 of Indian Constitution in this landmark judgment. And because of this reason, this judgment is a very important judgment which is delivered by a 9 constitutional bench in 1994. ഇതില് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഓരോ പോയിന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദ ജഡ്ജ്മെന്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്? Presidential proclamation resolving a state legislative assembly is subject to a judicial review. So as you know that Article 356 is subject to judicial review. This is subject to judicial review. There is no doubt about it. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമോ? ബിക്കോസ് എനിക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നത് മൈ ഇന്റർനെറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ. യെസ്, ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ. ഇൻ മെനി പെർട്ടിക്കുലർ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് on many occasions under the Indian Constitution itself, where we specifically saying the fact that the limitation on judicial decision making, and the question is whether there is any limitation on judicial decision making in case of Article 356 of Indian Constitution. In SR Bomme versus of India case, the Honorable Supreme Court held that
there is no limit on the limitation on judicial decision making on Article 356 of Indian Constitution. And Article 356 of Indian Constitution is subject to judicial review. Any decision taken by the government, whether that particular decision is right or wrong, any person, there is a dispute between the one state and the another state. So the state has locus standi to file a case in front of the Supreme Court, and only the Supreme Court can exercise jurisdiction under Article 131 of Indian Constitution, because it is one of the original jurisdiction of the Supreme Court mentioned under Article 131 of Indian Constitution. So the first important point, as far as the SR Bommai versus Union of India case is concerned, what was the first important point which was mentioned in the SR Bommai versus Union of India case, that the presidential proclamation under Article 356 is subject to judicial review. The second point is because the secularism is one of the most important point which was in debate in the declaration of a state emergency in many states, because the contention of the union government was there was a failure of secularism in many states because of many reasons. So the court held that the secularism is one of the basic structure of Indian Constitution, and it was incorporated in the preamble of the Indian Constitution by way of an amendment, in which amendment it was incorporated as in the Indian Constitution. In the preamble of the Constitution, this secularism which is mentioned in the SR Bommai versus Union of India case. Secularism, yes, in the 42nd constitutional amendment in 1976. പക്ഷേ ഈ 42nd constitutional amendment മുൻപേ തന്നെ ഈ സെക്യുലറിസം ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് ഒരു കേസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. That case was a very historical case, and that case was the Keshavananda Bharati versus State of Kerala. In the Keshavananda Bharati case versus State of Kerala, the Honorable Supreme Court held that the secularism is one of the basic structure of Indian Constitution, even though the word secularism was not there while that particular decision was delivered in 1973. Because structurally Indian Constitution is a secular constitution. Structurally Indian Constitution 1976 മുൻപേ secular constitution ആണ്. Because of so many articles, for example, Article 25, 26, 27, etc., and so many other articles, as Dr. Radhakrishnan said. Because Dr. Radhakrishnan said, what is secularism? Wherever religious discrimination is prohibited, we can say that it is a reflection of secularism. Wherever religious discrimination is prohibited, then we can say that it is a reflection of secularism. So when you look into the Constitution, we can see that many of the fundamental rights prohibit discrimination on the basis of religion. So religion അനുസരിച്ചുള്ള discrimination ഒഴിവാക്കുന്നതെല്ലാം secularism ആണ്. That was the classical statement mentioned by Dr. Radhakrishnan. So ഞാൻ പറഞ്ഞ point, structurally Indian Constitution is perfectly a secular constitution. So in SR Bommai versus Union of India case, also the Honorable Supreme Court held that secularism is a basic structure of Indian Constitution, and that the state government work against secularism, then the president's rule is permissible. Previous slide edukku Jensha, previous slide. Yes, so that is the second point. Third point is no wholesale dismissal of opposite rules by the state governments when a new political party assume power at the center. അതിലൊന്നും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ല. ഒരു പുതിയ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പാർട്ടികളുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം പിരിച്ചുവിടാനായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ it is against the spirit of the Constitution. A warning may be given to the concerned state government before the imposition of the presidential rule. That is a very, very important constitutional duty of the central government. ഈ ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ?
Because in SR Bomme versus Union of India case, the Honorable Supreme Court held that a warning may be given to the concerned state government before the imposition of presidential rule, because it is a constitutional duty of the union to do that. ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ചാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർണിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാമോ? ഈ വാർണിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ആണെന്നാണ് SR ബൊമ്മയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞത്. ആ ഏത് പ്രൊവിഷൻ ആണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. ആ പ്രൊവിഷനാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഏത് പ്രൊവിഷൻ ആയിരിക്കാം? യെസ്, ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ആർട്ടിക്കിൾ 355. The right answer is article 355. So because I already mentioned what is article 355, because it is the duty of the union to protect the state from internal disturbance and external aggression, and to see that the state is working, the state governments are working in accordance with the provisions of the constitution. So that is the fourth point. The fifth point is the president's rule shall be restored where the situation cannot be remedied otherwise. The presidential rule shall be resorted where the situation cannot be remedied otherwise. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ റൂൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. നമുക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് we would understand the fact that there was a serious human rights violation in the state. There is a serious religious oppressions. There is serious human rights violation against the marginalized group of sections, minorities, scheduled caste and scheduled tribes. There is a serious malpractices in election, political crisis. Because all these things are very genuine grounds which are very difficult to solve within days or within months. So the presidential rule can be declared. That is the fifth point. So the next point is, next slide, let me. Next slide, Janisha. So what is the fifth point? The imposition of presidential rule and dissolution of the state assembly cannot be done together. ഇതാണ് സാധാരണ ഇതിന് ഈ കേസിന് മുമ്പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ they immediately suspend the legislature of the state because it is wrong. Legislature of the state immediate ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഈ കേസിന് ശേഷം genuine reason ഉണ്ടെങ്കിൽ legislature of the state സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കത്തുള്ളൂ. Before this particular judgment, the legislature of the state is immediately suspended by using article 356 and article 357. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. That is a very important point. And if the president's rule is imposed only on political consideration, which is also a very important point, political consideration. The political consideration ആണ് വരുന്നത്. The court can even restore the assembly. കോടതിക്ക് by way of judgment, the court can restore the assembly. The state assembly can be dissolved only after parliament approve the central rule. അതായത് ഈ ഒരു റൂള് ഈ ഒരു ഓർഡർ പ്രസിഡന്റ് ആർട്ടിക്കിൾ 356 അനുസരിച്ച് ഇറക്കുന്നത് it is a fine example of executive legislation. So executive legislation is subject to legislative control. ആ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൺട്രോളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് it should be laid before the house. അപ്പോൾ ഇത് ഹൗസിലേക്ക് ലേ ചെയ്തിരിക്കണം. Doesn't matter whether it is a order issued under article 352 or an order issued under article 356 or an order issued under article 359. It should be laid before the parliament because of the reason that is then only the legislature can control the subordinate legislation, because this order is itself a subordinate legislation. അപ്പോൾ പാർലമെന്റ് വന്നിട്ട് പാർലമെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ പാർലമെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപേ ആ ഓർഡറിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ്. ബിക്കോസ് Parliament is the sovereign authority to decide all the legislative activities of the government, of the
Democratic Republic of India, because India is a democratic republic. So where the sovereignty is absolutely lies on the people directly, and indirectly it is vested in the hands of the most important sovereign legislative organ of the sovereign democratic republic of India, which is the parliament. So that is another important point. So and also the Supreme Court or High Court can compel the Union government to dissolve disclose the reasons. That is also very important. Because there is clarity illalo. Endana reason? Constitutional machinery fail avennu parayunnu. Adine specific reason mention cheyanam. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആക്ച്വലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഷീനറിയിൽ സംഭവിച്ചത്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത്, എന്ത് തരത്തിലുള്ള വയലേഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. That is a very important point. And the power under Article 356 is a constitutional power. Very important thing, constitutional power, and it cannot, it is not an absolute power. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം, and it must be used carefully and with great caution. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. These are the very important 10 important points mentioned by the Honorable Supreme Court in SR Bombay versus Union of India case. This case is a very landmark judgment, especially in 2 points of view. So one is in the point of view of Article 356 and in the point of view of secularism. ഇനി നമുക്ക് I think 3 or 4 slide, 2-3 slide ഉണ്ട്, പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താം. And you please read the financial emergency. Financial emergency is yet declared. And it is not yet declared, and financial emergency declared in the ground. Please note the ground. The ground is mentioned. The financial stability and credit of India or any part of the territory thereof is threatened. He may be proclamation, make a declaration to that effect. നമ്മുടെ financial stability threatened ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ത്രട്ടൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഇത് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് അതിന് ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി വെയ്റ്റ്. നമുക്ക് വി കനോട്ട് സേ ദാറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ത്രട്ടൺ ബിക്കോസ് ഓഫ് ജെന്യൂൻ റീസൺ. അങ്ങനെ ഒരു റീസൺ പറയാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു കോവിഡിന്റെ സമയം. അപ്പൊ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ലാക്സ് ഓഫ് റവന്യൂ നഷ്ടപ്പെട്ടു ബിക്കോസ് ഓഫ് സോ മെനി റീസൺ. സെയിൽസ് ഇല്ല, കടകൾ അടച്ചു, ഇതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് സംഭവിച്ചു. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ത്രെട്ടൻ ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ഓഫ് എ ജെന്യൂൻ റീസൺ. ഇതുവരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതുവരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ നടന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു അൺയൂസ്ഡ് പ്രൊവിഷൻ ആണ്. ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത പ്രൊവിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്ത കുറെ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ അൺയൂസ്ഡ് പ്രൊവിഷൻ. ഇതുപോലെ അൺയൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രൊവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂ? So this is a fine classical example of unused provision of the Constitution. ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രൊവിഷൻ ആണ്. അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് യു പ്ലീസ് റെഫർ. അങ്ങനെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ധാരാളം പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട്. One of the example is Article 130, another example is Article 32 Clause 3. അങ്ങനെ ചില പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ ഇനിയും ധാരാളം ഉണ്ട്. സോ എന്തായാലും അതിലേക്ക് വരും. അപ്പോ ഈ പ്രൊക്ലമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഓൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ദി കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ക്യാൻ ബി ഡിക്ലെയർഡ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിവോക്ഡ് ഓർ വേരിയഡ് ബൈ എ സബ്സിക്വന്റ് പ്രൊക്ലമേഷൻ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലേഡ് ബിഫോർ ദ പാർലമെന്റ്. And the period is 2 months, like the state emergency, and it should be approved by the House of the People. So, in case of financial emergency, 1 month. In case of national emergency, 1 month. In case of state emergency, 2 months, and also in case of financial emergency, 2 months. Then next slide edukku. Next one. Janisha. Okay, so. ഇതിലൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
the executive authority of the union shall extend to the giving of direction to any state. ഏത് സ്റ്റേറ്റിനോടും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം ടു ഒബ്സർവ് സച്ച് കാനൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി financial property as may be specified in the direction. Okay, so ഏത് സ്റ്റേറ്റിനോട് വേണമെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള അധികാരം സെൻട്രലിനുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്ററിൽ. സോ ബിക്കോസ് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ പവറും കൃത്യമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റിനും സെൻട്രലിനുമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ആർട്ടിക്കിൾ 265 to 294. അപ്പോൾ അവിടെയും ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ റവന്യൂ പവർ, ടാക്സിംഗ് പവർ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള അധികാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനുണ്ട്. ദാറ്റ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ബൈ യൂസിങ് ആർട്ടിക്കിൾ 360. പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മണി ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തില്, സാലറീസ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസിന്റെ കാര്യത്തില് എല്ലാത്തിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള അധികാരം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിനുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സെയിങ്, ദ ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് is mentioning about and which is also the relevant last point of article 360. എന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പ്രസിഡന്റിന് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. റിഡക്ഷൻ ഓഫ് സാലറീസ് ആൻഡ് അലവൻസസ് ഓഫ് any constitutional post, any public servant, ആരുടെ സാലറിയോ അലവൻസോ എല്ലാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവകാശം ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സമയത്ത്. പക്ഷെ അതിൽ ആരുടെ സാലറിയിൽ മാത്രം തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ജഡ്ജസ് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ സാലറിയിൽ ആരും തൊടേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന്റെ സാലറി ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പവർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരാളുടെ സാലറിയും പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അലവൻസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ധാരാളം അലവൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാ എംപ്ലോയീസിനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഏത് അലവൻസ് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം, ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസോ എന്ത് അലവൻസ് വേണമെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ആ സമയത്തും ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്, സാലറിയുടെ അലവൻസിന്റെയും കാര്യത്തിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്ന രണ്ടാൾക്കാരാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജഡ്ജസ് ഓഫ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, സബോർഡിനേറ്റ് കോടതിയിലെ ജഡ്ജസിന് ഈ അവകാശമില്ല. only the judges of the Supreme Court and High Court, that is the Constitutional Court judges, constituted under appointed under Article 124 and Article 216. 216 അനുസരിച്ചും ആർട്ടിക്കിൾ 124 അനുസരിച്ചും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത ജഡ്ജസിന് മാത്രമേ ഈ പ്രിവിലേജ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ദിസ് ഈസ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലവൻറ്റ് provision which is confined only to one article, that is article 360. ഫിനാൻഷ്യൽ പവറിൽ അബ്സല്യൂട്ട് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും. ആരുടെ സാലറി വേണമെങ്കിലും കുറയ്ക്കാം, ആരുടെ അലവൻസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കളയാം. പക്ഷെ ജഡ്ജസിന്റെ, സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജസിന്റെയും ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജസിന്റെയും സാലറിയുടെ അലവൻസിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു 5-10 മിനിറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തു. ടൈം കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. So anyway, thank you very much. You please read the national emergency that I mentioned in my previous class, and the state emergency and financial emergency as we discussed today. And if you have any doubts, you can ask. And also one of the point is very important. നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കണം, നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. അതിന്റെ ഈ മാസം ഞങ്ങളൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം നിങ്ങൾക്ക് തരും. യു പ്ലീസ് ഫിൽ ദാറ്റ് ഗൂഗിൾ ഫോം. പിന്നെ ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എക്സസൈസ്, നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ lawexams.co.in അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എക്സാംസ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ആൻഡ് യു റീഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 or 2 സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ LJRF ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. Today's session is over.